Hi, welcome to Love English. You can see that the location is totally different. I must tell you that I'll be doing further videos here from United States. So let's move on to the lesson. සාමාන්‍යයෙන් කැමති දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම අකමැති දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ කොහොමද? මේක තමයි අද ලෙසන් එක. අපි මුලින්ම බලමු කැමති දෙයක් ගැන කොහොමද කතා කරන්නේ කියලා. අපි ගත්තොත් actions වෙනම තියෙනවා. කියන්නේ verbs වෙනම තියෙනවා, nouns වෙනම තියෙනවා. අපි කැමති කියන එක කියන්න use කරන්නේ like කියන word එක. like. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහරලාට like කියනවා, like to කියනවා. ඔයගොල්ලෝ සමහරට confuse ඇති කොහෙටද like කියන එක use කරන්නේ? ඒ වගේම කොහෙටද like to කියන එක use කරන්නේ කියලා. අපි බලමු example එකක්. මම chocolates වලට කැමතියි. මම chocolates වලට කැමතියි. එතනදී chocolate කියලා කියන්නේ නාම පදයක්. Chocolates is a noun. So we say I like chocolates. I like chocolates. අපි එතනදී like to කියන එක use කරන්නේ නැහැ. මොකද chocolates කියන්නේ noun එකක්. So we never use to before nouns along with like. Okay? එතකොට ඒ වගේම I like pets. ඒ කියන්නේ මම සුරතල් සතුන්ට කැමතියි. I like pets. The same way I like you. I like you. එතනදී pets කියන්නේ noun එකක්. ඒ වගේම you කියලා කියන්නේ ඔයා කියන්නේ එතන noun එකක්. එතකොට අපි to කියන එක use කරන්නේ. අපි like විතරයි use කරන්නේ. I like you. We never say I like to. That's wrong. Okay? So we say I like you. Before nouns we use just like. ඊළඟ එක තමයි when we talk about verbs or actions. මොන හරි ක්‍රියාවකට කැමති කියලා කියනකොට අපි like විතරක් use කරන්නේ නැහැ. එතනදි තමයි අපි like to කියන එක use කරන්නේ. මම පීනන්න කැමතියි. එතකොට I like to swim. I like to swim. So before a verb we have to use to along with like. Okay? I like to swim. Another example we can say I like to read. I like to read. මම කියවන්න කැමතියි. ක්‍රියාවක්. එතකොට අපි කියන්නේ like to. The same way you can say I like to hike. I like to hike. Hike is a verb, so we say like to. So likewise, before nouns we never use like to. We only use like, and before verbs we have to use like to. ඊළඟ එක තමයි අපි කැමති නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ? මොන හරි දෙයකට එහෙම නැත්නම් මොන හරි ක්‍රියාවකට කැමති නැහැ කියන අපි use කරන්නේ do not like. Do not like. එතනදී අපි do not කියන එක contract කරලා අපි කියන්නේ don't කියලා. Don't like. ඒ කියන්නේ කැමති නැහැ. Here also the same way. Before nouns we just use don't like, and before a verb we have to use don't like to. There we have to use to. Let's get some examples, okay? අපි එකම example එකක් ගත්තොත් මම chocolate වලට කැමති නැහැ. I don't like chocolates. I don't like chocolates. ඒ කියන්නේ chocolates කියන්නේ noun එකක්. ඒකට අපි කියන්නේ don't like. ඒ වගේම මම බත් වලට කැමති නැහැ. I don't like rice. I don't like rice. මම ඔයාට කැමති නැහැ. I don't like you. I don't like you. Don't කියන්නේ do not. Okay? ඒ වගේම verb එකක් ආවොත් ඒ කියන්නේ මොනවාරි ක්‍රියාවක් ගැන කතා කරනවා නම් අපි use කරන්නේ don't like to. I don't like to swim. මම පීනන්න කැමති නැහැ. පීනන්නවා කියන එක ක්‍රියාවක්. It's an action. So before a verb we have to use
like to. Okay, don't like to. I don't like to hike. I don't like to read. මෙන්න මේ විදිහට තමයි කැමති නැති දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ. ඊළඟ එක තමයි කොහොමද කියන්නේ මොන හරි දෙයක් මට කරන්න හිතෙනවා කියලා. මට හිතෙනවා දෙයක් කරන්න. ඒක කොහොමද අපි කියන්නේ? ඒකට අපි use කරන්නේ feel like. Feel like. එතකොට කියන්න පුළුවන් I feel like going on a trip. I feel like going on a trip. ඒ කියන්නේ මට හිතෙනවා trip එකක් යන්න. Feel like. මෙතනදී අපි හැමතිස්සෙම verb එක තියන්න ඕනේ ing form එකේ. Present participle එකේ. ing form එකේ තමයි. I feel like joining with them. මට ඒගොල්ලොට එකතු වෙන්න හිතෙනවා. I feel like. Feel like verb plus ing. ඒ වගේ එහෙම විදිහට තමයි අපි කරන්න හිතෙනවා කියන එක කියන්නේ. So the same way, if you go for the negative, I don't feel like. ඒ කියන්නේ මට හිතෙන්නේ නැහැ කියලායි කියන්නේ. I don't feel like going on a trip. මට trip එක යන්න හිතෙන්නේ නැහැ. I don't feel like. I don't feel like talking to her. මට ඇයට කතා කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. I don't feel like. Don't feel like කියන්නේ හිතෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලොන්ට කැමති නැහැ කියන එක කියන්න පුළුවන් තවත් විදිහක් තියෙනවා. තවත් වර්ඩ් එකක් තියෙනවා යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි dislike. Okay? Dislike. Other than don't like, you can use dislike. So you can say I dislike pets. I dislike you. එතන කියන්නේ කැමති නැහැ කියන එක තමයි. ඊළඟ එක තමයි if you strongly dislike something, there's a word you have to use. If you strongly dislike something, okay? තදින්ම දෙයකට කැමති නැත්නම් අපි use කරන word එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි hate. Hate. I hate you. ඒ කියන්නේ මම තදින්ම ඔයාට කැමති නැහැ. I hate pets. ඒ කියන්නේ මම සතුන්ට කොහෙත්ම කැමති නැහැ. If you strongly dislike something, you can say hate. Hate. හරි? තදින්ම දෙයකට කැමති නම් ඔයගලන්ට use කරන්න පුළුවන් word එකක් තමයි love. I love chocolates. That means you strongly like chocolates. හරි? I love pets. ඒ කියන්නේ තදින්ම pets ලට කැමති. Okay? So if you strongly dislike something, you can use hate. If you strongly like something, you can use love. Love, hate කියන එක අපි use කරන්නේ ඒ විදිහටමයි. එතකොට ඒ words දෙකත් එක්කත් අපි කොහෙත්ම to කියන එක use කරන්නේ නැහැ. I love you. I love pets. ඒ විදිහට. Okay? I hate you. I hate pets. We never use to along with those words. So these are the points that I want to share with you. I think that this lesson would be really helpful for you to handle your daily conversation. So hope you guys like this video and enjoyed this video. And if you did so, please like us and subscribe us. After like karana, e wagema our channel subscribe karana amuthaka karanna epa. So see you again with another interesting lesson like this in the next day. Have a great day. Bye bye.